when this acid will react with the alcohol, so there is formation of ester. आणि ही सगळी रिएक्शन होण्यासाठी फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट थिंग पहिली प्रीरिक्विजिट काय आहे? पहिली प्रीरिक्विजिट काय आहे तिथे की देयर मस्ट बी अ प्रेझेन्स ऑफ ऍसिड आणि तो ऍसिड फर्स्ट डिसोसिएट होतो H+ आणि तो काय कुठलाही ऍसिड असेल ते into their salt. After dissociation this H+ ion will attack on the carbonyl species किंवा का कार्बोनिल स्पेसिस वरती? कारण हीच एक स्पेसिस अशी आहे की जी स्ट्रॉंगली निगेटिव्हली चार्ज आहे. मग तो H+ आयन याच्यावरती अटॅक करतो and there is formation of OH- ion. नाउ आता एक्सेप्शनल केस अशी आहे की this carbon and oxygen both have been satisfied their valency, then also they bear the charge. आता या ऑक्सिजन एटम वरती किती कार्बन किंवा किती तो बॉन्डेड आहे? दोन डबल बॉन्डने तो कार्बन एटमला पण बॉन्डेड आहे, सिंगल बॉन्डने तो ऑक्सिजन हायड्रोजन एटमला पण बॉन्ड आहे. दॅट्स व्हाय ही इज गोइंग टू अचीव द पॉझिटिव्ह चार्ज. एक्स्ट्रा चार्ज आलाय त्याच्यावरती and because he is already reacting, he is already bonded to the carbon atom, again there is entry of the proton, so he is going to convert into an electron deficient species. कारण त्याच्यावरचे जे काही इलेक्ट्रॉन होते ते डिस्ट्रीब्यूट झाले कार्बन एटम वरती आणि ऑक्सिजन एटम वरती. सो ही इज अन पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस. द मोमेंट आता ही पॉझिटिव्हली चार्ज स्पेसिस झाल्यामुळे तो ऑक्सिजन एटम काय करतो? या कार्बन एटम कडून ही विल विथड्रॉ द इलेक्ट्रॉन्स. So this carbon atom is now being a carbocation. Now हे सगळं झाल्यानंतर the methanol successful attack the carbonyl group to form. Now as this carbon atom is electron deficient, so there is easily entry of this methanol as an electrophile to this carbocation species in the benzoic acid to form the tetrahedral intermediate. आणि हा अटॅक झाल्यानंतर there is formation of tetrahedral intermediate. Why tetrahedral? Because the central carbon atom is attached to the 4 different groups. From one side it is attached to the benzene ring, second side it is attached to the hydroxyl group, third side it is attached to the one more hydroxyl group, and fourth side it is attached to the nucleophile, that is methyl fluoride. The oxygen atom in the carboxyl group is benzoic acid is more electronegative. Now this oxygen atom of the benzoic acid is more electronegative due to its lone pair of electrons. हे माहिती आहे आपल्याला. Now this lone pair electron in the particular attack the hydrogen atom to form the methanol oxonia ion. What happened? See, this hydroxyl group is a more electronegative. Again same history repeat होते. मिथाइल ॲज अ इलेक्ट्रोफाइल म्हणून अटॅक झालाय, मग त्या ऑक्सिजन आणि कार्बन एटमचा बॉन्ड तयार व्हायला सुरुवात होते. त्याच वेळी तो ऑक्सिजन काय करतो? ही विल विथड्रॉ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस ऑक्सिजन एटम हायड्रोजन एटम. सो देयर विल बी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बिटवीन दिस ऑक्सिजन एटम अँड दिस हायड्रोजन एटम. काय झालंय बघा फर्स्ट केस मध्ये. सो देयर इज एंट्री ऑफ दिस मिथेनॉल in which oxygen is electronegative. So he will attack this positively charged carbocation species. हे झाल्यानंतर due to this entry or the attack of this negatively charged oxygen on this positively charged carbon atom, now what happened? This oxygen हा ऑक्सिजन या कार्बन एटमची इलेक्ट्रॉन सॅटिस्फाय किंवा त्याची गरज भागवण्यासाठी what this oxygen is going to do? He will withdraw all the electron from this hydrogen atom. हे इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ केल्यामुळे ऑक्सिजन इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, हायड्रोजन एटम आणि ऑक्सिजन एटम मधला बॉन्ड ब्रेक होतो. When this bond will break, now this hydrogen atom will searching of the electron. तो इलेक्ट्रॉनच्या सर्च मध्ये जातो and he will form the bond with the hydroxyl group which is there on the same carbon. So there is formation of OH2 species, which is removed as a water molecule. Okay, हा hydrogen atom कुठे जाऊन अटॅच झाला? Second hydroxyl group of the same carbon atom, and there is removal of the water molecule. Now this carbon atom, as being tetrahedral, it is converted into a trigonal species. See here,
So there is formation of OCH3 bond. This carbon oxygen double bond will again form. कारण हा निघून गेल्यानंतर हा कार्बन ॲटमची व्हॅलेन्सी सॅटिस्फाय करण्यासाठी again this hydroxyl group will donate his electron to the carbon atom. So there is formation of carbon oxygen double bond, and tetrahedral moiety is converted into a trigonal species. The hydrogen atom in the ester intermediate will be attacked and the acid catalyzes the regenerator. Thus finally there is formation of methyl benzoate derivative. Now again this oxygen, as it is bonded with the carbon with double bond, he will withdraw all the electron and this H plus ion is again dropped into the reaction for further esterification. नंतर हाच हायड्रोजन atom next esterification मध्ये take part करतो and it is converted into a methyl benzoate. So this is the three-step mechanism of esterification of benzoic acid. First step, protonation of acid. Second step, generation of tetrahedral intermediate, and third step is formation of ester. Now second reaction or third reaction of benzoic acid, when it is reacting with the acyl when it is reacting with the thionyl chloride or phosphorus pentachloride, there is formation of benzoyl chloride. How it is formed, the mechanism when it is reacting with the thionyl chloride. So when benzoic acid will react with thionyl chloride means SOCl. So what happens? So SOCl2. This SOCl2 is electron rich species. But this sulfur atom, okay, this carbon oxygen double bond, he is electron rich species. First of all, this thionyl chloride will remove his chlorine atom. After that, he is now electron deficient. So by removing this chlorine atom, now this thionyl chloride is electron deficient. He will abstract or he will attract the electron from this carbonyl carbon atom of benzoic acid. So there is a formation of again intermediate derivative. So how it is formed? Chlorine is removed. Now this sulfur atom is electron deficient. He will attract the electrons from this carbon atom, carbonyl carbon atom. So there is formation of this type of structure. Now what happened? So the removed chlorine atom in the first step will again attack on the carbonyl carbon atom. कारण या chlorine ला पण इलेक्ट्रॉनची गरज आहे. So he will searching of the electron. So he will attack to this carbonyl carbon atom. So what happened next? या क्लोरीनची या कार्बोनिल कार्बन ॲटम वर एंट्री झाल्यामुळे, कारण त्याने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ केल्यामुळे, this oxygen will be feeling instability किंवा unstability. So what happened? So there is formation of this carbon chlorine bond आणि या कार्बन ॲटमने क्लोरीनला इलेक्ट्रॉन दिल्यामुळे आता ऑक्सिजन कडे इलेक्ट्रॉनची डेफिशियन्सी तयार झाली. So there is broken down this carbon oxygen double bond and formation of carbon oxygen single bond, followed by, so there is removal of HCl. Again there is formation किंवा हे सगळं स्ट्रक्चर SOCl2 म्हणूनच परत सल्फर डायऑक्साइड म्हणून रिलीज होतं and this HCl as a removed and there is formation of the formed compound as acyl halide किंवा benzoyl chloride. Same type of mechanism is there with the phosphorus pentachloride. Now, reduction of benzoic acid. When acid is reduced, when benzoic acid is reduced किंवा कुठलाही carboxylic acid ज्यावेळी reduce होतं ते कुठे कशामध्ये कन्वर्ट केलं जातं? When acid is reduced, it is converted into alcohol. Okay, so when it is reduced, for the reduction of benzoic acid, we require the presence of reducing agent, that is lithium aluminum hydride. जसं की आपण ester formation च्या रिएक्शन मध्ये बघितलं 3 स्टेप रिएक्शन.
ही पण बेसिकली 3 स्टेप रिएक्शन, ओके 5 स्टेप रिएक्शन आहे. इट इज very simple. First, that is reduction of benzoic acid to benzoyl alcohol. For that, we require presence of lithium aluminium hydride. पहिला स्टेप deprotonation. त्याच्यामध्ये पण deprotonationच आहे. But what happened in the case? First, this benzoic acid is deprotonated, so it will be converted into an benzoyl derivative. So after the deprotonation, हा oxygen hydrogen atom bond केल्यानंतर as this oxygen is electronegative, he will attract the positively charged lithium ion from the lithium aluminum hydride. काय फरक आहे बघा. बेंझोइक ऍसिड स्वतःची ऍसिडिटी दाखवतो, पटकन त्याचा हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह करतो. सो द रिमेनिंग मोइटी इज benzoyl ion. As this oxygen atom of benzoyl ion is, benzoyl carboxylate ion is negative, he will attract the positively charged species of lithium aluminum hydride. आता कोण आहे पॉझिटिव्हली चार्ज्ड स्पेसिस? लिथियम मेटल आयन आहे. So there is formation of metal carboxylate with the lithium ion and from remove hydrogen ion or AlCl3. Now this positively negatively charged species with metal ion will react with this aluminium hydride. Okay, याच्यातला एक हायड्रोजन आणि हा हायड्रोजन, this will be removed as a H2. Now what is remaining? AlH3 will attack on the carbonyl carbon atom. कारण त्याचं स्ट्रक्चर AlCl4 आहे. त्यातला एक हायड्रोजन ॲटम रिमूव्ह केल्यामुळे तो काय करतो? अजून इलेक्ट्रॉनच्या सर्च मध्ये कुठल्या कार्बोनिल कार्बन ॲटम वरती अटॅक होतोय? द रिमेनिंग और नेक्स्ट कार्बोनिल कार्बन ॲटम which is having reach of electron. So what happened? So there is formation of bond of this AlH3 with the carbonyl carbon atom. Okay. So nucleophilic attack by the hydride ion. So इथं अल्युमिनियम हायड्राइड हा न्यूक्लिओफाइल म्हणून अटॅक होतो. न्यूक्लियस लविंग, इलेक्ट्रॉन deficient. आता now removal of the leaving group. What happened next? The one oxygen atom will react with the lithium ion. Another oxygen atom will react or will form a bond with aluminium hydride. Now the removal of leaving group. Everybody has satisfied their valency and it is removed as a leaving group. So how it is removed as a leaving group? Lithium aluminium hydride. It is removed as a leaving group by removing one of the oxygen atom of carboxylate ion. Carboxylate ion मधला एक oxygen atom घेऊन तो lithium ion will remove as a moiety. So this is removed as a leaving group. Now what happened? Again this carbonyl carbon's oxygen atom is electronegative. Still he is having two pairs of unpaired electrons. So again there will be attack of this leaving group किंवा lithium aluminium hydride second group on this carbonyl carbon atom. इथं ऍक्च्युअली हे अल्डिहाइड तयार झालंय, पण हे अल्डिहाइड मधला हा फंक्शनल ग्रुप पण रिएक्टिंग आहे. अँड व्हॉट हॅपन? बेसिकली ऍसिड जेव्हा रिड्यूस होतात त्यावेळी पहिल्यांदा ते काय तयार करतात? अल्डिहाइड किंवा कीटोन तयार करतात आणि ते फर्दर रिड्यूस झाल्यानंतर अल्कोहोल तयार करतात. हे झालं फर्स्ट रिडक्शन आफ्टर रिमूव्हल ऑफ लिव्हिंग ग्रुप. सेकंड रिडक्शन मध्ये काय होतं? अगेन देयर इज एंट्री ऑफ सेम मेकॅनिझम जे की आपण पहिल्यांदा बघितलं. Again there is entry of lithium aluminum hydride on carbonyl carbon atom. So history repeats. He will attack on the electron rich
oxygen atom. There is again removal of AlH3. Again the entry of AlH3 on the oxygen atom. So there is formation of lithium hydroxide and formation of protonated alkoxide ion. Now this protonated alkoxide ion converted into benzoic acid CH2OH. So in this manner, with the help of five-step reaction mechanism, Abhishek Guru, will you please mute your microphone? Guru, okay. So where we are? So with the help of this five-step mechanism, we are converting our benzoic acid into benzoic alcohol. So these reactions are basically a carboxylic acid reaction. आपण reaction discuss करताना आपण घेतला होता first point reactions of benzoic acid मध्ये अशा reaction की ज्या कुठल्या functional group वरती होत आहे carboxylic acid functional group अशा यामध्ये आपण कुठल्या कुठल्या reaction discuss केल्या first salt formation reaction, second esterification reaction, third reaction with the ionic chloride, and fourth reduction of benzoic acid. So these all reactions will be taken place on the acidic functional group of benzoic acid. Next reactions are decarboxylation reaction of the same benzoic acid. When benzoic acid is undergo decarboxylation, so there is removal of this carboxylic acid functional group, and benzoic acid is converted into a simply benzene ring, and carbon dioxide molecule is removed. This reaction is carried out in the presence of weak catalyst. In the presence of alkali also we will remove the carboxylic acid functional group. In the presence of phenolic, hydrogen ion, nitrogen ion, heat दिल्यानंतर सुद्धा, and in the presence of cuprous oxide and heat, it will be converted into benzene ring and carbon dioxide. The proposed mechanism begins with the hydrogen abstraction by the hydroxyl radical, which itself is produced by the CO2 plus catalyzed reaction. So what happened was, this hydrogen will abstract the hydroxyl ion from the reaction, and this will be removed as a water molecule. Now the moment of this cuprous ion will act directly on the carbonyl carbon atom, so there is removal of this carbon dioxide molecule. This is very strong. This procedure will require too much heat to remove this carbon dioxide molecule and directly broken down the bond between carbon and carbon. So this will remove as a carbon dioxide and the water molecule, and simply benzene ring will be formed. Now today we will discuss about this much only. So what we have discussed today? Today we have discussed regarding why alpha-hydroxybenzoic acid is more than para, followed by we have discussed the resonating structures of benzoic acid, difference in the acidic properties of phenol and benzoic acid, followed by we have discussed very important reactions of benzoic acid, that is benzoic acid when reacts with alcohol, with phosphorus pentafluoride, formation of ester, formation of acyl derivatives, reduction of benzoic acid, and we have discussed decarboxylation. Keep on reaction carboxyl functional properties होते, that is decarboxylation,
remaining parts we'll discuss in next week. So after Thursday, okay, Wednesday onwards we will take extra class, or if the class is free, please inform me. We'll discuss the remaining part in the coming week. Okay, you have to drop your attendance, please. Don't send private message. Okay, ठीक आहे, आता टाकलं तर असू. Does anybody remaining? Okay, Akash. Yes, madam. ओके, सो होप सो तुम्हाला माझा मेसेज मिळालेला आहे. माझी उद्या परवा लेक्चर होणार नाही, माझे दोन्ही लेक्चर सुमित सर घेणार आहे खरं म्हणाल. ठीक आहे. आणि वेन्सडे Yes, म्हणजे थर्सडे, yes, फ्रायडे आणि yes, madam. सॅटरडे कुणाचं लेक्चर ऑफ जाणार असेल तर मला तू थर्सडेला मॉर्निंगला इन्फॉर्म करशील, नाही तर थर्सडे आफ्टरनून बघू, मी टायमिंग त्या दिवशी कळवेन तुला. Okay, madam. ठीक आहे. सो हे आपलं टायमिंग असेल लेक्चरचं. आणि तुमचं आता काय शेड्यूल आहे इथून पुढे? आज दुपारी काय Hello. शेड्यूल आहे? आज दुपारी काय शेड्यूल आहे? दुपारी आता 12 आता तू 12 वाजता तुमचं लेक्चर असतं. माझंच होतं ते मी घेतलंय रिपोर्ट करून. हो. पण आता काही शेड्यूल नाही. नाही, अभ्यासाला नाही. सुरुवात करा. 50% हो. सिलेबस असणार आहे. आतापर्यंत कव्हर झालेला सगळा पॉइंट, हा टॉपिक पण असेल पूर्णपणे, आणि मी अजून एक टॉपिक स्टार्ट करणार आहे. त्यातला जो काही कव्हर पार्ट होईल या वीकमध्ये सगळा सिलेबस माझ्याकडून. आणखी काय तुम्हाला रिमेनिंग आहे आता या पीपीटीज आणि व्हिडिओ. हा, वन मोर थिंग. त्या दिवशी, हॅलो, am I audible? Yes, madam. त्या दिवशी मी प्रॅक्टिकलचं रेकॉर्डिंग केलं आहे, पण कॉलेजमध्ये रेंज नसल्यामुळे ते मला अपलोड नाही करता आलं. फ्रायडेचं ते मी आता अपलोड करते. आजचा पण व्हिडिओ मी अपलोड करते ड्राईव्हवरती सेम, आणि आजच्या पीपीटी सगळं मी आता अपलोड करते, बघून. ओके मॅडम. त्या दिवशी मी रिक्रिस्टलायझेशन Okay, madam. प्रॅक्टिकलचा व्हिडिओ बनवलेला आहे. त्या दिवशी नेटवर्क नसल्यामुळे मला सॅटर्डेला अपलोड नाही करता. मी करते आता अपलोड, तर बघून रिक्रिस्टलायझेशन प्रॅक्टिकल करून दाखवलेलं आहे. ओके, आणि काही डाऊट?
Yes, is there any doubt? नाही मॅडम. No,